ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ರು? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ಸಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಎಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಲೋ ಶಶಾಂತ್. ಹಲೋ ಶಶಾಂತ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ. ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಹಲೋ ಸಂದೀಪ್. ಹಲೋ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಹಲೋ ಸವಿತಾ. ಹಲೋ ಅಭಿ. ಹಲೋ ರಮೇಶ್. ಹಲೋ ಯಶಸ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೌ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11? ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಜರ್ನಿ? ಹೇಗಿತ್ತು? ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಹೇಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಜರ್ನಿ? ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಜರ್ನಿ? ಸೊ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ KCET 2026 ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅರುಣ್, ಓದ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಿಂಚನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಚನಾ. ಯಾಕೆ ಅರುಣ್, ಏನಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ? ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜೈ ಬ್ಯಾಚ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೌ ನೀಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್, ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಜೈ ಕೂಡ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಂತ, ಖಂಡಿತ. ಸೊ PDF ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ರಮೇಶ್? ಯಾಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾ ಡೆವಿಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರುಣ್, ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಲಿ, ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈಗಲೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅರುಣ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಹೇಗಿದ್ರು PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, PW KCET ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ನು 15 ದಿನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿನ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ 9-10 ಮಂತ್ಸ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನು 15 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತತ್ರ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 15, 25, 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತನಕ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಂದ ಮಕ್ಕಳ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತನಕ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಬಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 4 to 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಸೊ 9 + 6 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ದಿನ 8 ಅವರ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಚನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ದಿನ ಮಕ್ಕಳ 8 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ 8 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ 8 ಅವರ್ಸ್ ಓದಿ, ನಾವು ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಅದನ್ನ 8 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಓದಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಫಾರ್ ನೀಟ್ 2027 ಬ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12? ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಜ್ಯೋತಿ, ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ February 10th ಅಥವಾ February 12th ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೇತನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 days ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ 80 out of 80 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತನಕ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಎಸ್. Yeah, so it is second part students, second part or part 2. That is what we are discussing today. Okay, so ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಸೊ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮಿನಿಮಮ್ 15 marks ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 marks ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು +2 marks ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 marks ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಓನ್ಲಿ 3 marks ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 3-4 hour ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಸೊ 3-4 hour ಸೆಷನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಲೇಬೇಕು. ಸೊ 7:30 ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 11:30 ತನಕ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೇನೆ ಓದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ನೋಡಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಂಡ್ರೋ, ಸಿಂಪಲ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಖಂಡಿತ ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ? ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಓದಿರೋದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ sin 15 degree, cos 15, tan 15, sin 75, cos 75 and tan 75. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಮೊದಲೇದು ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ sin 15 degree. ಸೊ sin 15 ಡಿಗ್ರಿನ ಮಕ್ಕಳ ನಾನೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ sin 45 minus 30 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. sin 45 degree minus 30 degree ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಲ್ಲ? sin 45 degree minus 30 degree ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು ಸರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ sin of a minus b ರೂಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ sin of a minus b ರೂಲ್. ಸೊ sin of a minus b ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ sin a cos b, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. sin a cos b ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ, ಈ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ sin 45, ಸೊ ಇಂಟು cos 30 ಮೈನಸ್ cos 45 ಇಂಟು sin 30. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ sin 45 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? sin 45 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ sin 45? It is nothing but 1/√2. What is cos 30 students? It is, cos 30 is nothing but it is √3/2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಮೈನಸ್ 1/√2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟು 1/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಸ್ 2√2, ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ √3 - 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ sin 15 degree? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ sin 15 degree is nothing but √3 - 1/2√2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕು, ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಹಂಗೆ ಮಾಯ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕೀ. ಡೈಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಓದ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ 3.5 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದೇ 20-25 ಸಾವಿರ ಜನ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡೈಲಿ ಓದೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೀವು ಡೈಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು,
KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ 20,000 ಕೆಳಗಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಅಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎಸ್ ಅರುಣ್, ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 15 ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಓದೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಡವಾ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ದಿನ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಒಂದು ದಿನ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅರುಣ್. ಏನಂತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್? ಹೇಳಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹಲೋ ಅಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್, ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್? ಸೊ ಈಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅರುಣ್? ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಸಂಜೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಕಂದ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಸಂಜೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನಾ ಸಂಜೆನಾ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಹೋಗ್ತಾ ದಿನ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು? ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 45 ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೂಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ? ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 7:30 ಆರ್ 8. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ರೆ 7:30 ಇರುತ್ತೆ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ 8 o'clock. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತಮ್ಮ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇದ್ರಿಂದ ಆ ಥರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಹನಾ ಕಮಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ 45. Okay, cos 45 degree into cos 30 degree. Okay, cos 45 degree into cos 30 degree. Yes. Plus it is sin 45 degree into sin 30 degree into sin 30 degree. So what we get? Hilen barutte makla. So here we get 1 by root 2. Okay, so 1 by root 2, it is root 3 by 2. Okay, plus it is 1 by root 2 into 1 by 2. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? root 3 plus 1 divided by 2 root 2. ಇಷ್ಟ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟನಾ? ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನೇನ್ರೋ? ಮೂರನೇದು, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ tan 15 ಡಿಗ್ರಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan 15 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ tan 15 ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ tan ಆಫ್ 45. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ tan ಆಫ್ 45 ಮೈನಸ್, ಸೊ tan ಆಫ್ 45 ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿಚ್ ರೂಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್? tan ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ b. ಸೊ ಯಾವ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? tan ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ b. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan a minus tan b. So this is nothing but tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b divided by 1 plus tan a into tan b. This is what we get. Tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. This is what we get. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here it is tan 45. Okay, so it is tan 45 minus tan 30 divided by it is 1 plus tan 45 into tan 30. It is 1 plus tan 45 into tan 30. So we got here, so we get here students 1 minus, it is 1 by root 3. Okay, 1 minus 1 by root 3 divided by 1 plus 1 into 1 by root 3. Okay, so we got here, so it is 1 by 1 plus root 3. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So we get LCM here. So numerator ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ LCM ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಏನು LCM ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? So we get here it is root 3 minus 1 divided by root 3. Okay, so all divided by it is root 3 plus 1 by root 3. It is root 3 plus 1 divided by root 3. Root 3 plus 1 divided by root 3. So root 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So we get here root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. We get here root 3 minus 1 divided by it is root 3 plus 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So we get here root 3 minus 1 divided by
ಎಸ್ ಸವಿತಾ, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಕಣೋ, ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಕಣೋ, ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಸೊ ಇವನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸವಿತಾ, ಹೌದು 7:30 to 8:30 ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ವಾಚ್. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ ಸವಿತಾ, ಓಕೆ ಕಣ, ಓಕೆ ಗುಡ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, sin 15 degrees, sin 75, cos 75 and tan 75. So next one, third one is the fourth one. Yeah, fourth one students, it is sin 75 degree. So sin 75 degree na ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? What you will do here, sin of 45 plus 30 degree ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? Right, so here we get sin of a plus b rule or sin of x plus y. So sin of a plus b, what is sin of a plus b students? It is nothing but sin a cos b. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಓಕೆ, sin a cos b plus cos a sin b. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ sin 45 degree. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ sin 45 degree into cos 30 degree plus cos 45 degree into sin 30 degree. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by root 2 and here it is root 3 by 2. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by root 2 into 1 by 2. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮೂರೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ root 3 plus 1 by 2 root 2, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ cos 75 degree. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ cos 75 degree. It is nothing but cos of, it is 45 plus 30 degree. 45 plus 30 degree. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ cos 45 degree. ಓಕೆ, ಇಂಟು sin 30 degree, ಸಾರಿ, into cos 30 degree. So into cos 30 degree. So minus sin 45 degree into sin 30 degree. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ we get here it is cos of a minus b rule. So cos of a minus b. So cos of a minus b is nothing but cos a cos b. Okay, plus sin a sin b. Cos a cos b plus sin a sin b here. Cos a cos b plus sin a into sin b. Cos a cos b plus sin a sin b. So what do we get? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? We get here 1 by root 2 into root 3 by 2. So minus 1 by root 2 into 1 by 2. So ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? root 3 minus 1 by 2 root 2, ಹೌದಲ್ಲ? root 3 minus 1 by 2 root 2. ಸೊ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪು. ಬಟ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆಯಿತು, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಇಯರ್, ಇಟ್ is tan 75 degree. So what is tan 75 degree students? It is once again it is tan 45 degree. Okay, plus 30 degree. So what we get? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? We get here tan of a plus b. So what is tan of a plus b students? Tan of a plus b ಏನು ಮಕ್ಕಳ? So it is nothing but tan a plus tan b, ಹೌದಲ್ಲ? So tan of a plus b ಅಂದ್ರೇನು? It is nothing but tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. 1 minus tan a into tan b. 1 minus tan a into tan b. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ tan 45. ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ tan 45 degree plus tan 30 degree. Okay, so divided by it is 1 minus tan 45, okay, degree into tan 30 degree. Okay, so what do we get here? It is 1 plus 1 by root 3. Okay, 1 plus 1 by root 3 divided by 1 minus 1 into 1 by root 3. Okay, so what do we get in the numerator? So numerator ಅಲ್ಲಿ root 3 plus 1 by root 3. Okay, and denominator ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, and denominator ಅಲ್ಲಿ it is root 3 minus 1. So it is root 3 minus 1 by root 3. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What do we get?
So we get here it is root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. So what we get root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆರ್ ದೀಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಸೈನ್ 765 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಸೈನ್ 765 ಡಿಗ್ರಿನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ 765 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೂಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ? ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೈನ್ ಆಫ್ 2π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 2π ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. 2π ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 2π ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 2π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳ್ರೋ, 2π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 2π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ 765 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 765 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 765 ಡಿಗ್ರಿನ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು? 720 ಪ್ಲಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸರ್? ಮಕ್ಕಳ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಇಯರ್. ನಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್? ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಆಂಗಲ್ಸ್. ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಒಂದು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಒಂದು 270 ಡಿಗ್ರಿ, ಮತ್ತೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ 4 ಮಕ್ಕಳ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಎನಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಅಥವಾ ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ 720 ಡಿಗ್ರಿ, 1080 ಡಿಗ್ರಿ, 1440 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು 360 ಡಿಗ್ರಿದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲ 270 ಡಿಗ್ರಿದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೈ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೈ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2π. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ. ಒಂದು ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾರು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸೈನ್ 90 ಮತ್ತೆ 270ನ ಯೂಶಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 90 ಮತ್ತೆ 270ನ ಯೂಶಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎನ್ ಪೈ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆಯ್ತಲ್ವೇನ್ರೋ? ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ 3π 5π ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಚ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ 2n+1. ಓಕೆ, ಸೊ 2n+1 ಇಂಟು ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, 2n+1 ಇಂಟು ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, 2n+1 ಇಂಟು ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, ಮತ್ತೆ 2n-1, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ 2n-1 ಇಂಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್
and this covers, okay, this covers students which quadrant? Second quadrant. This covers second quadrant. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ದಿನ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ವಾಚ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ 2π, ಓಕೆ, 2π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ 2π ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ 2π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದು ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, 2π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಕವರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅದೇ 2π ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕವರ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 2π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಕವರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ 2π ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕವರ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನಿ. ಸೊ ಮನಿ ಉಪ್ಪಾರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂದ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. 2n+1 ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. 2n+1 ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. 2n+1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದು. 2n ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ತಿಳ್ಕೊ. ಮಣಿ ಅಪ್ಪು ಐ ಥಿಂಕ್ 2n+1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 2n ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾನೋ? ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 2n+1 ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್, 2n ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2n+1 ಇಂಟು ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, 2n+1 ಇಂಟು ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 2n+1 ಇಂಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಪೈ. ಓಕೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಪೈ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಪೈ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಏನ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 765 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2π ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2π. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 ಇಂಟು 360, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 45. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು 2π ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 4π. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4π ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 4. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು? 4π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. 4π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? 4π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು? 4π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 720. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 720 ಪ್ಲಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ 2nπ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2nπ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ 2nπ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2nπ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಆಫ್ 2nπ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ therefore we got it is 1/√2. It is not minus 1/√2, it is 1/√2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್,
cos of. So second one students, cos of it is nothing but minus 1410. So minus 1410. Okay. So ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? cos of minus theta. So what is cos of minus x students? It is nothing but cos x. Cos of minus x is nothing but it is cos x. So second PU ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಶ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕೂಡ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಆಲ್ಸೋ. ಚೆಕ್ ಇಟ್, ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. So it is cos 1410. So 1410 can be written as, so 1410 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? 1410 is written as 1440 minus 30 degree. Okay, so what is 1440 students? It is nothing but 3 into 360. Sorry, 4 into 360. It is 4 into 360 minus 30 degree. So therefore we got here it is 4 into, it is 2 pi, 4 into 2 pi minus 30 degree, or sorry, 30 degree. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ cos of it is 1440 minus 30 degree. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಂತ? ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ 2n pi ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 2n pi ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, 2n pi ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ 2n pi ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ 2n pi ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ 2n pi ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 2n pi ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? 2n pi. ಸೊ 8 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ 8 pi ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 8 pi ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? 8 pi ಮೈನಸ್ pi by 6. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು? 2n pi ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ 2n pi ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ cos 30 degree. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ cos 30 degree ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? cos 30 degree ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ √3/2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ? ಯೂಸರ್ ಪಿ ಟಿ ನೋಡೋ, ಯೂಸರ್ ಪಿ ಟಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ಬಿಡು, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೇಜರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ 1440. ಏನಿದು 1440 ಅಂದ್ರೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ 1440ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1440ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಸೊ 1440 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1440 ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 1440 ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, that is cos of minus 1710. Third one students, it is cos of, so minus 1710. Okay, so illenagutte? So same thing students, cos of minus x. So cos of minus x is nothing but cos x. ಮೊದಲನೇದಾಯ್ತು. ಈಗ 1710 ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ 1710? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀವಿ? cos 1710 ಬಂತು, ಮುಗಿತಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 1710. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ 1710? ಐದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 pi ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು?
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು 1440 ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ 1440 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ 18 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ 144 18 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 162 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ 162 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದ್ ತಾನೆ ಸೊ 162 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 18 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಫೈನ್ ಸೊ 17 ಸೊ 180 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ 1440 ಪ್ಲಸ್ 180 ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 162 ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಡಿ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದಾ 1440 ಪ್ಲಸ್ 180 ಪ್ಲಸ್ 90 ಡಿ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರೇನ್ರೋ ಇದು ಡಿ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1440 ಪ್ಲಸ್ 180 ಪ್ಲಸ್ 90 ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 0 ಸೊ 9 ಪ್ಲಸ್ 8 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 17 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 21 ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ ರೈಟ್ ಸೊ 1 ಬಂತು 2 ಕ್ಯಾರಿ ಸೊ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 5 ಸೊ 5 ಓಕೆ 5 2 7 1770 ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಯರ್ 4 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಹೌದಲ್ಲ ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು 5 ಪೈ ಬಂತು 5 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದು 5 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಪೈ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟಿಟಾ ಸೊ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟಿಟಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟಿಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟಿಟಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಟಿಟಾ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಸ್ ಟಿಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಟಿಟಾ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಟಿಟಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ ಡು ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ 5 pi plus pi by 2 okay therefore it is nothing but minus cos pi by 2 okay so therefore it is minus 0 which is nothing but 0 so answer in ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ 0 is the answer ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ is it better to write table of 180 or 360 degree yes you can do it ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ASTC ರೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಆರ್ 2 ಪೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಆರ್ 2 ಪೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಆರ್ 2 ಪೈ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2n ಪೈ okay so 2n into pi plus theta okay na so ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2n plus 1 okay so 2n plus 1 pi okay so minus theta ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಟ್ ಇಸ್ 2n plus 1 pi okay so ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is 2n plus 1 pi so 2n plus 1 pi plus theta and coming to the fourth quadrant students and coming to the fourth quadrant here okay coming to the fourth quadrant ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ so I can easily go with 2n okay so 2n pi okay so 2n pi minus theta ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆನೆ so it is nothing but 2n plus 1 is nothing but it's a odd number and 2n ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ 2n ಪೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಓಕೆ ಅದೇ ನನಗೆ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪೈ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ so this is nothing but odd multiple of pi ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್. ಇಲ್ಲ ಶರಣಪ್ಪ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ರೊಟೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಂತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ 31π/3. ಸೊ ಸೈನ್ 31π/3. ಸೊ ಏನಿದು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಈಸ್ 31π/3? ನೋಡಿ 31π/3. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಕೆಳಗಡೆ 3 ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಿದೆ? 3 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್? 3. ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳ 3 ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ? ಸೊ 30π ಪ್ಲಸ್ π ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. 10π ಪ್ಲಸ್ π/3. ಇದೇನಾಯ್ತು? 10π ಪ್ಲಸ್ π/3. ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಇದು ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಸೊ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ π/3. ಸೊ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ π/3 ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಪ್ಲಸ್ π/3 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 4π ಬಂತು. ಸೊ 4π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಿದು? ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಸೊ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? 4π ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? 4π ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಬಂತು? ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸೈನ್ π/4 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ π/4 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಮುಗಿತಾ? ಹೌದಾ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಮತ್ತೆ 8π ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 8π ಇದೆ. 8π ಏನು? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π. ಹೌದಲ್ಲ? ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ 5π. ಸೊ 5π ಅಲ್ಲಿ ಏನು? 5π ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π. ಸೊ ಇದೇನಿದು? ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π. Odd multiple of pi plus theta is nothing but third quadrant. So same thing we have got here. Odd multiple of pi
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಗೆ ಓಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ಸೊ ಎನಿಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ 0 0 ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಎನಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಬರೀತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ 3/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, RRS ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 11 ಪೈ ಬೈ 3. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 11 ಪೈ ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 11 ಪೈ ಬೈ 3. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 11 ಪೈ ಬೈ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 11 ಪೈ ಬೈ 3 ಅಂತ ಬಂತು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, 11 ಪೈ ಬೈ 3. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ 3. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ theta by 3 plus or minus theta all divided by 3 plus or minus theta all divided by 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ತರ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಬರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 3 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು 11 ಪೈ ಬೈ 3 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ 11 ಪೈ ಬೈ 3 ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಈ 11 ಪೈ ಬೈ 3 ನ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಒಂದು 9 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು 9 ಪೈ ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳ 12 ಪೈ, ಇನ್ನೊಂದು 12 ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪೈ ಬೈ 3 ಬಂತು. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4 ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ 4 ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ obtuse angle. This is obtuse angle. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು obtuse ಆಯ್ತು, ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ obtuse angle, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಒನ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬರೋ ರೀತಿನೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಪೈ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 4 ಪೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಸೊ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 4 ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 3 or plus it is root 3/2. So plus it is root 3/2. So what is the answer? Root 3/2 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಏನಪ್ಪ 0 ಯಾಕೋ ಬರುತ್ತೆ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು?
ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? tan of 19 pi plus pi by 3. Sorry, 19 pi by 3. Tan of 19 pi by 3. So third one, students, it is tan of 19 pi by 3. So tan of 19 pi divided by 3. Okay, tan of 19 pi by 3. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 19 pi by 3 ನ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 19 pi by 3. ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಕೆಳಗಡೆ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? 18 pi. 18 pi ಪ್ಲಸ್ pi by 3 ಒಂದು ರೀತಿ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ 21 pi. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 pi ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6 pi ಪ್ಲಸ್ pi by 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 pi ಪ್ಲಸ್ pi by 3. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 7 pi minus 2 pi by 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. This is acute and this is obtuse. This is obtuse angle. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ acute angle is correct. Acute angle is correct. Obtuse angle is wrong. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? What is that we are getting here? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 6 pi. So it is nothing but even multiple of pi. So even multiple of pi. Even multiple of pi. Okay, plus theta. Plus theta. ಯಾವ quadrant ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? So which quadrant it is? It is nothing but first quadrant. This is nothing but first quadrant. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟಿಟಾ. ಸೊ ಇದ್ಯಾವ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಟಿಟಾ. ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಟಿಟಾ ಬಂತು, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟಿಟಾ. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 6 pi ಪ್ಲಸ್ pi by 3. ಓಕೆ, ಸೊ therefore we got here it is tan pi by 3. So tan pi by 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ 3. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Any doubt here? Very good. Okay, so fine. So next one ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಟ್ 15 pi by 4. It is cot 15 pi by 4. Okay, so fourth one students, cot 15 pi by 4. Cot of 15 pi whole divided by 4. So again students, ಇಲ್ಲಿ 15 pi by 4 ಬಂತು. 15 pi by 4 ಬಂತು. ಸೊ 15 pi by 4 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಒಂದು 12 pi ಪ್ಲಸ್ 3 pi whole divided by 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು 16 pi, ಸೊ ಮೈನಸ್ pi whole divided by 4. So this is nothing but it is 4 pi plus 3 pi by 4. Okay, and this is nothing but it is pi, sorry 4, sorry ಇಲ್ಲಿ 3 pi ಅಲ್ಲ. So this is 3 pi. So this is nothing but 3 pi plus pi by 4, and this is nothing but 4 pi minus pi by 4. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? This is nothing but it is obtuse angle. This is obtuse and this is acute angle. This is acute angle. So obtuse is wrong. So obtuse is wrong and acute is right. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So this one is nothing but it is even multiple of pi. So this is nothing but it is even multiple of pi. It is even multiple of pi minus theta. So even multiple of pi minus theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but fourth quadrant. This is nothing but it is fourth quadrant. Okay, this is nothing but it is fourth quadrant. So fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cot is positive. So this is nothing but it is cot of it is 4 pi minus pi by 4. Okay, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is minus cot pi by minus cot pi by 4. It is minus cot pi by 4. So therefore we got here minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Is this difficult? Is this difficult students? ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟನಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟನೇನ್ರೋ? Is this difficult? Is this difficult students? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಕಷ್ಟನಾ ನಿಮ್ಗೆ?
ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Okay, so coming to the next one. So prove that. Are you all there? ರೂಪಾ ದೇವಿ, ಶರಣಪ್ಪ, ಸಿಂಚನ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ 3π/2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2π ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. Okay, so then it is cos of 3π/2 minus x. Yes, it is cos of 3π/2 minus x. It is 3π/2 plus x. Okay, so then it is cot of 2π plus x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಒಂದೊಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? 3π/2 plus x. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? 3π/2 plus x. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದು? Which quadrant it is? ಯಾವ quadrant ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but fourth quadrant. This is fourth quadrant. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? 3π/2 plus x ಅಂದ್ರೆ it is fourth quadrant. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ 2π plus x. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ 2π plus x ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬಂತು? ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3π/2 plus x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3π/2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. 3π/2 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಒಪ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್. ಯಾಕೆ? ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3π/2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3π/2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3π/2ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3π/2ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಸ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಸೈನ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಸೈನ್, SIGN. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 3π/2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. 3π/2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ π/2 ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಬರಿತೀವಿ? ಪೈ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ಇದು 270 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3π/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಗೂ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಗೂ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವ ಆಂಗಲ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 to π/2. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 to π/2 ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ. 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಾರೆ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 2 ways. ಇದನ್ನ 2 ರೀತಿಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಒಂದು 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ π/2. ಸೊ π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ 2 ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ π/2 ಪ್ಲಸ್ π/2, π. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದ್ ತಾನೆ? ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ π/2 and π is nothing but second quadrant. Angle between π/2 and π is nothing but second quadrant. So ಇದರಲ್ಲಿ or we can also write it as 90 degree
ಆ್ಯಂಡ್ 2, ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು, ಸಾರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ 0, 90 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಐದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪೈ ಕಾಮ 3 ಪೈ ಬೈ 2, ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ is ಪೈ, or it is 180 degree comma 270 degree. So this is the interval we get. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get? So here we get it is pi minus theta, right? Or it is also written as, sorry, pi plus theta, or it is 3 pi by 2 minus theta. Yeah, it is 3 pi by 2 minus theta or x. So x ಅಂತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ x ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so it is 3, yeah, pi plus x and it is 3 pi by 2 minus x. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, okay, so when it comes to fourth quadrant students, okay, fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? what is the angle we get here? 3 pi by 2 comma 2 pi, okay, or it is 270 degree comma 360 degree. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? what we get here 3 types students. 3 ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 3 pi by 2. Okay, so 3 pi by 2 plus x, ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳ 3 pi by 2 minus x, ಇನ್ನೊಂದು 0 minus x which is nothing but minus x. ಸೊ minus x ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಭಾಗ್ಯ, ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಮ್ಮ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಭಾಗ್ಯ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಭಾಗ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಭಾಗ್ಯ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದು? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 pi ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸಿಂಚನಾ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 4 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್, ಸಿಕೆಂಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ 4 ನೆಗೆಟಿವ್, ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 ಅಲ್ಲ, 1 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಟ್ ಬಂದು ಕಾಸ್ ಬಂದರೆ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಬರಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಕೊಂಡ್ರು, ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 3 pi by 2 ಮೈನಸ್, 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ 3 pi by 2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದ್ರೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗಾಟ್ ಯೋರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಕಾಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾಟ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಕಾಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 3 pi by 2. ಸೊ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಅಂಡ್ 3π/2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ 3π/2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಟ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ತಿಂಚನ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಕಾಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 3π/2 - x ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾನ್ x. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3π/2 - x, 3π/2 - x ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, 3π/2 - x ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ಯಾನ್ x, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 2π + x, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಟ್ x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ x ಇಂಟು ಕಾಸ್ x, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ x ಬೈ ಕಾಸ್ x. This is nothing but sin x by cos x plus it is cos x by sin x. Plus it is cos x by sin x. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, we get here it is sin x into cos x, and here we get it is sin square x. So this is sin square x plus cos square x. So divided by it is sin x into cos x. Divided by it is sin x into cos x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. This and this and this and this get cancelled. So we are left out with what, sin square x plus cos square x. So we are left out with sin square x plus cos square x, which is nothing but 1. Sin square x plus cos square x, which is nothing but 1, which is the RHS. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ, hence proved. What we write here students, we write here hence proved. ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ, we write here hence proved. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Fine. So coming to the next question. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So if cos x equals to minus 3/5. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, cos x equals to minus 3/5. So given students, cos x equals to it is minus 3/5. And x ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, x ಬಂದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So x belongs to what, third quadrant. So x belongs to third quadrant. So third quadrant alli, so in the third quadrant students, in the third quadrant we know that third quadrant ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. sin x, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. sin x tan x, ಓಕೆ, ಸೊ sin x tan x cot x, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ secant x, ಓಕೆ, ಸೊ secant x and then cosecant x and then cosecant x, ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮಕ್ಕಳ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಎರಡೇ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಎರಡೇ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದರ್ 3 ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೂರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಓಕೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, sin x is nothing but it is 4/5 minus 4/5. So tan x is nothing but 4 plus 4/3 and then it is plus. So this one is nothing but plus here it is, plus here it is students, it is nothing but 3/4. Okay, secant x is nothing but 5 minus 5/3 and cosecant x is nothing but minus 5/4. This is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? So Pooja Sunday ಇಂದ MCQ session ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ. From Sunday onwards we are starting MCQ sessions. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so coming to this one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, evaluate this. So here we get 2 into sin pi by 6 whole square. 2 into sin pi by 6 whole square. Okay, plus it is cos pi by 3 whole square. Okay, and then students here it is minus tan pi by 4 whole square. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what we get here, we get it is 2 into students 1/2 whole square plus it is pi by 3, it is 1/2 whole square. Cos pi by 3 is nothing but 1/2 whole square minus it is 1 square. So we got here it is 2 into 1/4, okay, plus 1/4, so minus 1. So we got it is 1/2 plus 1/4, so minus 1, so which is nothing but 3/4 minus 1, which is nothing but minus 1/4. So what is the answer students? Minus 1/4 is the right answer.
minus 1 by 4 is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So prove that ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. Prove that it is equal to minus 3 by 2. So solution students, solution. So consider students LHS. So consider here LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? In the LHS we get here it is 2 sin square pi by 6 plus cosecant square 7 pi by 6. Okay, so into cos square it is pi by 3. Okay, so here we get it is, here we get students 2 into it is 1 by 2 whole square plus it is cosecant of students ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 7 pi by 6 ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 7 pi by 6 ಇದೆ. So it can be written as this can be written as students 6 pi. So this can be written as 6 pi plus pi whole divided by 6. So what we can write here, we get here pi plus pi by 6. ಹೌದಲ್ಲ? Here what we get, pi plus pi by 6. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, cos of pi plus pi by 6. Okay, cos of it is pi plus pi by 6 whole square. Okay, so whole square. Then here we get it is, this one is nothing but students, it is cos pi by 3. It is nothing but 1 by 2 whole square. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here it is 2 into 1 by 4 plus it is cosecant of pi plus pi by 6 is nothing but minus cosecant pi by 6. It is minus cosecant pi by 6 whole square into 1 by 4. Okay, so therefore we got here it is, this one is nothing but students 1 by 2 plus 1 by 2. Next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ we got here it is minus 2 whole square into 1 by 4. Okay, so therefore we get here it is 1 by 2. Okay, so 1 by 2 and then it is plus 4 into 1 by 4. So now we get here students it is 1 by 2 plus 1 which is nothing but it is 3 by 2 which is nothing but your RHS. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you all get this? I hope this is clear for everyone. Okay, so coming to the next one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So sin square 6x minus sin square 4x. So again students consider LHS. So solution students, consider LHS. So here consider LHS. So LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, sin square 6x. So sin square 6x minus sin square 4x. Okay, so ಇದೇನು ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, a square minus b square. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, a square minus b square form. So what is a square minus b square students? It is a plus b into a minus b. So sin 6x plus sin 4x. So multiplied with sin 6x minus sin 4x. Okay, so it is sin c plus sin d. So what is sin c plus sin d makla? Enadu sin c plus sin d? So what is sin c plus sin d students? It is nothing but it is 2 sin c plus d by 2. It is 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Okay, and then sin c minus sin d. So coming to sin c minus sin d. What is sin c minus sin d students? It is nothing but 2 into cos c plus d by 2. Okay, 2 into cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 into sin c minus d by 2. Okay, so what do we get here? So here we get 2 into, so 2 into sin, it is 6x plus 4x divided by 2. Okay, into it is cos 6x minus 4x divided by 2. So idu ಒಂದು ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. Next one ಬಂದು it is nothing but, okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. It is 2 into cos 6x plus 4x divided by 2. Okay, into sin it is 6x minus 4x divided by 2. Okay, so here we get, okay, illen barutte makla. So we got here it is 2 sin it is 5x into cos it is x. Okay, so then students here we get, okay, so here we get it is 2 into cos 5x, okay, into sin students x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So now we need to group here. So group ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, sin 5x ಮತ್ತೆ cos 5x ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Why do we group it? ನೋಡಿ, ನಮಗೊಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. We know a rule students. We know this rule. Yeah, so we know this rule students. What is that rule? So ನೋಡಿ, sin 2x. Okay, so sin 2x is nothing but 2 sin x into cos x. 2 sin x into cos x. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ. 2 sin x into cos x equals to, 2 sin x into cos x. 2 sin x into cos x equals to it is sin 2x. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ, okay, replace x by what? 5x. Okay, so we got here it is 2 into,
So 2 into sine 5x into cos 5x. Okay, so this will be equivalent to what? This will be equivalent to, it is sine 10x. So this will be equal to what? Sine 10x. Okay, so we are using this particular rule. So adrinda makla nanu ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So we are going to group here. It is 2 sine 5x, 2 sine 5x into cos 5x. Okay, and then students it is 2 sin x, and then students it is 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x. So idenagutte, we got here it is sin 10x, this is sin 10x into sin 2x. So this is the result, student, this is the result, sin 2x into sin 10x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, ವಿಶ್ವ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರೂಫ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೂಫ್ಸ್ಗಳಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಈ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಸೊ ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಡು ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ cos 2x equals to cos square x minus sin square x, which is equal to 2 cos square x minus 1, which is equal to 1 minus 2 sin square x, which is equal to 1 minus tan square x by 1 plus tan square x. ಇದರದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು, ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೂಫ್. ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yes, let me come to conic sections. Yes, conic sections ಬರೋಣ. So find the equation of the circle students with center 3,2 and passes through the point 4,3. Okay, so ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು 3,2 and it is passing through a point, say 4,3. ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಯರ್. ಸೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಟು ಫೈಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗಿವನ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3,2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4,3.
Okay, so therefore OP is nothing but, students, radius r, which is nothing but distance between this. So 4 minus 3 whole square. So plus it is 3 minus 2 whole square. So what we get here, we get square root of 1 plus 1. So which is nothing but it is root 2. Artha agidya? So therefore r square is equal to 2. Therefore we get here r square is equal to 2. So equation of circle is. So to find, students, equation of circle now. So you can find out to find equation of circle. So you can find out equation of circle, find out. What is the equation of circle? So equation of circle is. So what is the equation of circle, students? Equation of circle is, equation of circle is, students, it is x minus h whole square. It is x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. So idರಲ್ಲಿ h, k ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ center. So idರಲ್ಲಿ h, k ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It's nothing but it is center. This is what? This is center. So ಈ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is that they are given? They are given here 3, 2. So center ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? 3, 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, and radius ಏನಿದೆ? And r ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? And r is nothing but 2. Okay, radius already ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Therefore we get here, okay, therefore we get, students, it is x minus 3 whole square, okay, plus y minus 2 whole square equals to 2 square. Okay, so therefore we got here, it is x square plus 9 minus 6x plus y square plus 4 minus 4x, okay, equals to 4. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 4 ಮತ್ತೆ 4 cancel ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so we get here, it is x square plus y square minus 6x, okay, and here it is 4y minus 4y. This is nothing but minus 4y. Okay, so illen barutte makla, so it is minus 4y. Okay, so then it is plus 9 equals to 0. This is the equation of circle. This is the equation of circle. Hello Speedy, good morning. Idu artha agide ellargu? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? Any doubt? Any doubt, students? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್? ನೋ ಡೌಟ್, ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಡ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲೂ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಗಿವನ್. ಸೊ ಗಿವನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 1 equals to 0. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? we got here it is 2x square, sorry, divide by, so here it is 2x square. Okay, so plus 2y square equals to 1. Okay, so divide by 2, students, divide by 2. So we got here it is x square plus y square. So x square plus y square equals to 1 by 2. So this is nothing but it is x square plus y square, okay, equals to it is 1 by root 2 whole square. 1 by root 2 it is whole square. So ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ x square plus y square equals to r square ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ x square plus y square equals to r square. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು 0,0. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು ನೋಡಿ 0,0 ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ r, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂದು r. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0,0 ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, students, 1 by root 2, and radius is nothing but it is 1 by root 2. So radius ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but it is 1 by root 2. Radius ಬಂದು 1 by root 2. Okay, so find the equation of the ellipse with center. So find the equation of the ellipse, students, with vertices here. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವರ್ಟಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಗಿವನ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ 0, plus or minus 1, 13. So this implies a is equal to, okay, so here students a is equal to 13. ಹೌದಲ್ಲ?
So here we get vertices. So and students conic, sorry foci. So foci ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? Foci is nothing but 0, plus or minus 5. So what we get here, we get C. So ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This implies C is equal to 5. So but ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ transverse axis, where does the transverse axis lie students? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇವರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ, is it elongated? Is it elongated along x axis or is it elongated along y axis? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಇದು elongated along x axis or elongated along y axis? ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Can you tell me fast? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಡಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಯರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. So therefore equation is nothing but, okay, therefore students, therefore equation is nothing but, so therefore equation is nothing but students, it is x square by, okay, it is x square by a square minus y square by b square equals to 1. Okay, x square by a square minus y square by b square equals to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು? 169. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 169. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ b? ಸೊ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಎಲಿಪ್ಸ್ ತಾನೇ ಇದೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ 169 minus 25. So we got here b square equals to 144. Okay, so this is what we get. Therefore equation is nothing but, so therefore equation is nothing but students, so here it is equation is nothing but, one ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. So equation is nothing but, one ನಿಮಿಷ, it is equation is nothing but students, it is y square by, it is y square by a square. So it is y square by a square students, it is y square by a square plus it is x square by b square equals to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್? ಸಾರಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 169 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 144 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so coming to this, find the coordinates of the foci. Okay, so the vertices, the length of major axis, minor axis and the eccentricity and the length of the latest rectum of the ellipse. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Yeah, solution students, given it is 4x square plus 9y square divided by 36, sorry, equals to 36. So here divide by 36 students, divide by 36. Okay, so we get here it is y square by, this is, sorry, x square by 9. So this is x square by 9 plus y square by 4, okay, equals to 1. X square by, yeah, x square by 9 students plus y square by 4 equals to 1. So here we get it is a square is equal to, so a square is equal to 9. So a is equal to 3.
and b square is equal to 4. So b is equal to 2. Okay. So therefore now students, here we know that c square is equal to, we know that students c square is equal to a square plus b square, sorry, a square minus b square. So therefore c square is equal to, we get it is nothing but 9 minus 4, which is nothing but 5. Okay, fine. So ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ c is equal to ಮಕ್ಕಳ √5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ c is equal to √5, fine. ಸೊ ಈಗೇನು ಬೇಕು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. So length of major axis is nothing but 2a. So length of major axis is nothing but it is equal to 2a, which is equal to, this is equal to 2a, this is equal to student 6. And second one, length of minor axis. So second one bandu length of minor axis, students, it is nothing but 2b. So which is nothing but 2b is nothing but 4. Okay, so third one, students, it is nothing but eccentricity. So third one, it's nothing but eccentricity, it is nothing but e is equal to c by a. E is equal to c by a, which is nothing but it is √5 divided by it is 3. Okay, so then length of latus rectum. So coming to the fourth one, students, that is length of latus rectum. So coming to this length of latus rectum, it is nothing but 2b square by a. So length of latus rectum is nothing but it is 2b square divided by a. Okay, so therefore it is nothing but it is 2 into, so 2 into b square is nothing but it is 4. Okay, divided by 2a, divided by a is nothing but 3. So it is 8 by 3. This is nothing but it is 8 by 3. This is nothing but 8 by 3. I hope this is clear. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So coming to the next one, find the coordinates, the focus axis of the parabola and the equation of the directrix and the length of the latest rectum here. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x square equals to minus 4. Okay, x square equals to minus 4ay. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾರಿ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಡೌನ್? ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಗಿವನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x square equals to minus 9y. Okay, so here it is nothing but, so axis is nothing but students negative y axis. Axis is nothing but negative y axis. So it is negative y axis, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 4a equals to 9. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? here 4a equals to 9. So here 4a equals to 9, therefore a equals to 9 by 4. a equals to 9 by 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನೇನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಕಸ್. So coordinates of the focus is nothing but, okay, coordinates of the focus is nothing but students, it is 0 comma minus a. So we got here it is 0 comma it is minus 9 by 4. Okay, so second one is axis of the parabola, equation of the directrix. Okay, so second one is equation of directrix. So coming to the equation of directrix students, is nothing but, this is nothing but students, it is, so this is nothing but y equals to, it is, y equals to a. So we got here it is nothing but y equals to, so y equals to students, it is 9 by 4. Y equals to it is 9 by 4. So that then ಬೇಕು length of latus rectum. The third one is nothing but length of latus rectum. So length of latus rectum. So length of latus rectum is nothing but 4a. So we got here it is 9. Therefore it is 4 into 9 by 4. So which is nothing but 9. Okay, this is nothing but 9. So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ
first axis, next coordinate, and then third one equation of directrix, and fourth one is this. Okay. So coming to the next one, students, coming to the next one here, find the equation of the parabola whose vertex is 0, 0 and passing through the point 2, 3 and axis is along x axis. See nodi makla idralli. So solution. So here students, here axis is x axis. Okay, here students, axis is x axis. Axis is x axis. Houdala. Here axis is x axis. Therefore, so this implies students, here, okay, equation might be, okay, equation might be, okay, equation might be students, it is, yeah, y square equals to 4a, yeah, 4ax, or y square equals to minus 4x. But here students, but here parabola passes through, but here students, parabola passes through, but here parabola passes through what? Passes through, ಯಾವ್ದರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? passes through what? Passes through here 2, 3, which lies in first quadrant. So this lies in, which lies in first quadrant, which lies in, yeah, which lies in students first quadrant, first quadrant ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. This lies in first quadrant. So ಇದು first quadrant ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. This lies in first quadrant students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು first quadrant ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ this implies, since this lies in first quadrant, so therefore this implies equation is what? This implies students equation is, yeah, this implies students equation is y square equals to, this implies equation is y square equals to 4ax. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, therefore students, 3 square equals to, it is 4 into a into 2. Okay, since it passes, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ? Because I am using this point here, so I am using this here, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so therefore we got here it is 9. So 9 by 8 equals to a. So 9 by 8 equals to a. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕು ನನಗೆ? What is that I want here? So this is the equation. Okay, yes, yeah, 9 by 8 equals to a. Okay, therefore students equation is, so therefore students equation is nothing but, so equation is nothing but it is y square equals to 4x. So y square equals to 4ax. Therefore we get here it is y square equals to, so y square equals to students 4 into 9 by 8 into x. So therefore we got here y square equals to, it is 9 by 2, 9 by 2 into x. This is the equation students, or this can also be written as, 2y square equals to 9x. 2y square equals to 9x. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಾಕು. ಕೋನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ? ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು 15-20 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ 15-20 minutes ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 20 minutes.
Hello Makla, welcome back. Welcome back my dear students, welcome back. Welcome back my dear students, welcome back. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ, welcome back. So next ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? Which topics you need next? ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? So I will move to sequence and series then. So sequence and series ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. So let me move to sequence and series. Permutations ಬಂದು 3 marks questions ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರೋ. Permutations ಮತ್ತೆ probability 3 marks questions ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Permutations ಮತ್ತೆ probability 3 marks questions ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ 3 marks questions. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸೋಳೋದು ಕಲಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರೂಪಾ ಮತ್ತೆ ಮಂಜುಳಾ ಇದೇನಾದ್ರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ GP in a GP student the third term is 24. So solution students given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ given A3 is equal to 24. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ A6 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 192. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? AR. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ, AN ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AR ಪವರ್ n-1. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? AR ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 24 ಮತ್ತೆ AR ಪವರ್ 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 192. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಈಗ? ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್, ಸೊ AR ಪವರ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ AR ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 192 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 24 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ R ಪವರ್ 3. ಸೊ R ಪವರ್ 3 ಅಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ 120 ಪ್ಲಸ್ 72 is nothing but it is 8. Okay, so R is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. R is equal to we get 2. Okay, so R is equal to 2 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ equation 1 ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. So let me move to equation 1 here. Okay, so equation 1 implies ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? So A into R square equals to 24. A into R square equals to 24. Therefore we got here it is A into 4. So A into 2 square equals to 24. So therefore A into 4 equals to 24. Therefore A equals to it is 6. A is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 6 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ದ 10th ಟರ್ಮ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು? 10th ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ AR ಪವರ್ 10th ಟರ್ಮ್. ಸೊ A10 ಬೇಕು. A10 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AR ಪವರ್ 9. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AR ಪವರ್ 9. So we got here it is 6 into R. R is what? 2. So power 9. So this is what we get. So 6 into it is 512. So 6 into 512 it is nothing but 6 2. So 6167. So 6 into 5 is 30. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 3072 is the answer. So binomial theorem ಕೂಡ 3 marks questions ಬರುತ್ತೆ. So binomial theorem ಕೂಡ 3 marks questions ಬರುತ್ತೆ. So ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 3 marks questions ಯಾವ್ದು ಬರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so let me brief it. ಸೊ 3 marks questions ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ 3 marks questions ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಯಾ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 3 marks questions ಬಂದು. ಸೊ 3 marks ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್, BT. ಸೊ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್
ಸೊ 7th one ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 3D. ಓಕೆ, ಸೊ 8th one ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3D. ಸೊ 8th one 3D ಆ್ಯಂಡ್ 9th one ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಷ್ಟರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಈಗ? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫಿನಿಶ್? ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದೆನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಡಿ ಆಗಾದ್ರೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕೆಲವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ದರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಯಾ, ಹೌದಪ್ಪ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3D ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದು. ಹೌದು, 3D ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 19683 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಯರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/19683 ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, 19683. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 19683 ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 6. ಸೊ 5. So 6, 1. So next students here divided by 3. So it is 2. So 1. And then students it is 2, 6. It is nothing but 8. And 2, 1 is nothing but 7. Again divided by 3. So it is 7. So 7, 2. And then 2, 7 is nothing but 9. So here we get 3. Okay. So ಇಲ್ಲಿ 9 ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ 81. Okay. So 9 it is 8 and then 1. Okay. So then it is 9 and then students 9. So what we get here? Here we get it is 19683 is nothing but students it is 3 cube into 9 cube. So we got here it is 3 cube into it is 3 square whole cube. So therefore it is 3 cube into it is 3 power 6, therefore it is 3 power 9. So in barutte makla idralli 3 power 9. So we got here it is 1/3 power 9. So we know that students, we know that it is an is nothing but ar power n minus 1. So we got here it is 1/19683. So equals to it is ar power. So it is a into r power n minus 1. So we got here it is 1/3 power 9. So 1/3 power 9 equals to it is 1/3. Okay, so it is 1/3 whole power n. 1/3 whole power n. So therefore we got here it is n is equal to 9. So this is nothing but 1/3 whole power 9 equals to it is 1/3 whole power n. Therefore here we get it is n is equal to 9. n is equal to what students? 9. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಸೊ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಶಾಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 8 to 10 hours ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay. So coming to this, how many terms are needed to give the sum ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ here. So here a is equal to 3. R is equal to it is 3/2 divided by 3 which is nothing but 1/2. R is equal to it is 1/2. Okay. So the year ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? SN ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. SN is what? It is 3069 divided by it is 512. Okay, 3069 divided by 512. So we know that. So coming to 3069 students, coming to 3069. So 3069 ನಾನು 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get here it is 10. Okay, so it is so 30.
So yeah, it is 2 9. So 2 3. Okay, so 1023 again divided by 3. So it is 3 1 2 4 1. Okay, so again it is divided by 5 8 baratidu. So okay, so 3 square. Okay, fine. So we know that, students, we know that Sn is equal to a into 1 minus r power n divided by 1 minus r. ಹೌದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 1 ಇಯರ್, ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 1, ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಡೇಸ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ 3069 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 512. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಇಂಟು 1 minus r power n. Okay, so 1 minus r is nothing but 1 by 2 all power n. Okay, divided by 1 minus 1 by 2. So n ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get here it is 3 1. Okay, so 3 year students 10. Okay, so here we get students, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, it is 3069. Okay, so divided by 3 into 3 and 5 12. 6 8. Okay, so here it is 1 minus 1 by 2 all power n, 1 minus 1 by 2 all power n divided by 1 by 2. I hope this is clear. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ, okay, so or I shall continue this. So here we get 3 1. Okay, 3 1, and then students here 3, it is 10, and it is 2 3. Okay, so 10 2 3, so it is nothing but 10 2 3. Okay, so divided by 5 12 equals to, it is 2 into, it is 1 minus 1 by 2 all power n. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so what we get, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, so we got here it is 1023 divided by 512 8. Okay, so it is 2 minus it is 2 into 1 by 2 all power n. Okay, so therefore we got here it is nothing but 1023 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, 6 3 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನಾ. ಸೊ 3 ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ 3 4 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3, ಓಕೆ, 1 2 4 1, ಎಸ್ 3 4 1 ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ 1 by 2 all power n minus 1, 1 by 2 all power 1 minus 1 into 2 minus, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1023 divided by 512 equals to, it is 2 minus, it is 1 by 2 all power n minus 1. Okay, so therefore we got here it is 1 by 2 all power n minus 1 equals to, it is 2 minus, it is 1023 divided by, it is 512. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so what we get here, so 1 by 2 all power n minus 1, 1 by 2 all power, it is n minus 1 equals to, it is 2 minus 1023. So 2 minus 1023 divided by, it is 512 divided by 512. So what we got here 1024 minus 1023 divided by 512. Okay, so therefore we got here it is 1 by 512, so which is nothing but 1 by 2 all power 9, and here we get 1 by 2 all power n minus 1. So therefore we got here it is n minus 1 is equal to 9. So n ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, n minus 1 is equal to 9, therefore n is equal to 10. n minus 1 is equal to 9, therefore n is equal to 10. Okay na? So coming to the next one. The sum of first three terms of a GP is 13 by 12. The sum of first three terms of a GP is 13 by 12. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ solution. So given students, given here a1 plus a2 plus a3. Okay, so it is sum of first three terms equals to 13 by 12. Okay, and their product is students, and product is nothing but, so a1 a2 a3 is nothing but minus 1. Okay, so find the common ratio and the terms. So find the common ratio and the term, students. So let a1 be equals to a by r. Okay, a2 be equals to a, and a3 is equal to ar. Okay, so therefore students, here a1 a2 a3, so therefore here a1 a2 a3 equals to minus 1. So here we get it is a by r, okay, into ar equals to, it is minus 1. Okay, so therefore we got here it is r cube. Okay, so sorry, a cube equals to minus 1. So a cube equals to minus 1, therefore a equals to minus 1. A cube equals to minus 1, therefore a equals to minus 1. Hello Uday, hello. So ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, what do we get next? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನನಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ.
ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ? ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ A1 ಪ್ಲಸ್ A2 ಪ್ಲಸ್ A3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 13/12. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -1 ಬೈ, ಸೊ -1, ಸಾರಿ, it is A by R. So this is nothing but A by R plus A plus AR equals to 13/12. Okay, so therefore we got here it is A by R is nothing but -1 by R plus it is -1, okay, plus it is -1 into R equals to it is 13/12. Okay, so now we got here students, now we got here -1 plus, sorry, -1 minus R, okay, minus R square whole divided by R equals to it is 13/12. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I have taken here R as the LCM. So next page ಬರೋಣ. So coming to the next page students here. Next page ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. So coming to the next page here. So here we have got -1 minus R. So -1 minus 1 minus R minus R square divided by it is R. Okay, R equals to 13/12. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get? We get here -12 R minus 12 R square equals to it is 13R. Okay, so therefore we got here it is, so 12R square, so 12R square plus 13R, okay, plus 12R, so plus 12 equals to 0. Okay, so therefore it is 12R square, okay, so plus 25R plus 25R plus 12 equals to 0. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 144. ಸೊ 144ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ? ಸೊ 144ನ ಮಕ್ಕಳ ಬರೋದ್ರೆ 16 into 9 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ we can write 16 into 9, and here also there is plus, here also there is plus. So we got here it is 12R square plus 16R plus 9R plus 12 equals to 0. Okay, so therefore we got here it is 4R common, it is 3R plus 4, yeah, 3R plus 4 plus 3 common, it is 3R plus 4 equals to 0. So therefore we got here it is 4R plus 3 into 3R plus 4 equals to 0. Therefore R is equal to -3/4, and R is equal to it is -4/3. Okay, so therefore the terms are, so terms ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. So let me come to the terms. So ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So terms for case 1 students. So case 1 is nothing but, yeah, case 1 students, it is A is equal to -1 and R is equal to it is -3/4. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So A1 is equal to A by R, so which is nothing but -1 divided by -3/4, which is nothing but 4/3. Okay, so A2 is nothing but it is A, so it is -1, and A3 is nothing but it is AR. Okay, so it is -1 into -3/4, so which is nothing but 3/4. Okay, so coming to the case 2. So coming to case 2 students, coming to case 2 here. So case 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, case 2 ಅಲ್ಲಿ A is equal to -1 and R is equal to it is -4/3. Okay, so therefore we got here it is A1. So A1 is equal to A by R, which is equal to it is -1 divided by -4/3, which is nothing but 3/4. Okay, so A2 is equal to it is A, so A which is nothing but -1, and A3 is equal to it is A into R. Therefore it is A into, sorry, -1 into, so -1 into -4/3. So answer is 4/3. So these are the terms. I hope this is clear. Okay, so coming to the next one students, coming to the next one here. Insert 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP. Okay, so solution. So here students, A is equal to 1 and B is equal to 256. Okay, so 3 numbers. Let students here A1 comma A2 or G1 G2 G3. Okay, let me put here. So let G1 comma G2 comma G3 be 3 numbers between 1 and 256. Okay, so therefore students, therefore here 1 comma G1, so 1 comma G1 comma G2 comma G2, okay, so comma G3 comma 256 is in GP. So here 256 is nothing but it is fifth term. 256 is nothing but fifth term. Okay, so therefore it is nothing but it is AR power 4. Okay, and here A is equal to
So here students A is equal to 1. Here A is equal to 1. So therefore we got here it is 256 equals to it is R power 4. So R is equal to what? It is, yeah, it is nothing but students 256. 256 9 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. So you can write it as 4 power 4 ಅಂತ 4 power 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? So 4 cube is nothing but 64. ಹೌದಲ್ಲ? So 4 power 4. 64 into 4 is nothing but 4. Yeah. So therefore we got here it is 4 power 4 equals to R power 4. Therefore students R is equal to 4. So ಈಗ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? What I need students, I need here G1. So what is G1 here? G1 is nothing but second term. So G1 is nothing but second term, which is nothing but it is AR. So it is AR. So therefore it is 1 into. So it is 4. 1 into 4. So which is nothing but 4. And then students G3. So coming to G3. So G2 is nothing but third term. So G2 is nothing but students third term. So coming to this third term, it is nothing but AR square. So what we get here? Here we get 1 into 4 square. So which is nothing but 16. Okay, and then G3 is nothing but, yeah, G3 is nothing but students fourth term. Okay, so therefore it is AR power 3. It is 1 into 4 cube, which is equal to 64. Therefore the three terms are, okay, therefore students the three terms are, okay, therefore the three terms are nothing but it is 4, 16, 64. I hope this is clear. So 3 marks questions in the video. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಓಕ್ಸ್, ಸೊ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. Okay, so coming to this. If arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b are 10 and 8 respectively, find the numbers ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ given students, given here arithmetic mean equals to, okay, 10 and geometric mean is nothing but 8. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, what we get, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, a plus b by 2. So a plus b by 2 equals to 10, therefore a plus b equals to 20. ಹೌದಲ್ಲ? And here students ab. So yeah, it is ab is nothing but, ಹೌದಲ್ಲ, root ab is nothing but 8. Therefore ab is equal to, it is 64. I hope this is clear students. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, so coming to this, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ b is equal to, it is 20 minus a. b is equal to 20 minus a. Use this here. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, it is 20 minus a, sorry, b is equal to, ಅಲ್ಲ, yeah, a into it is 20 minus a equals to 64. So therefore it is 20a minus a square equals to 64. So therefore a square minus 20a, okay, plus 64 equals to 0. So 64 9 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. So 64 can be written as 16 into 4. ಹೌದಲ್ಲ? So it is written as 64 is written as, it is 16 into 4. So it is plus and here minus. So we got here it is a minus 16 into a minus 4. So equals to 0. Therefore a is equal to 16 and a equals to 4. Okay. So therefore students, if a is equal to 16, yes, coming to this, if a is equal to 16 students, if a is equal to 16, this implies b is equal to, it is 24. And if a is equal to 4, yeah, if a is equal to 4 students, b is equal to 16. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So here coming to this students, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, summation. So summation students k from 1 to 11. So 2 plus 3k ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so this is written as summation k from 1 to 11 2 plus here summation k from 1 to 11, it is 3k, and here it is 3k. So it is 3k. Okay, so therefore we got here it is 2 plus 2 plus 2 plus 2,
and up to 2. So how many times, students? This is 11 times. This is 11 times. This is 11 times. Okay, plus here it is, plus here it is 3 times. So 3 times of here we get it is 1 plus 2 plus 3. So this is 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on up to it is 11. Up to it is 11. Okay, so we got here, we got here, students, it is 2 into 11 plus it is 3 times. So 3 power k ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, it is 3 power k. ನಾನು 3k ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. This is 3 power k. So this is 3 power k. Just give me a moment. So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 3 power k. So here summation k from 1 to 11, it is 3 power k. So what we get here, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? So we get here it is 3 plus 3 square plus 3 cube and so on, students, up to 3 power 11. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, this is in GP. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ this is in GP ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಇದು GP ಅಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? This is in GP. This is in GP. Okay, so here we get a is equal to 3. So here we get a is equal to 3 and r is equal to, it is 3 square divided by 3 which is equal to 3. Right? Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ sum of first 11 terms ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Sum of first 11 terms S11. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. There are 11 terms here. First term, second term, third term up to 11 term. There are 11 terms. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? It is nothing but a into, okay, a into r power n minus 1 divided by r minus 1. ಯಾಕೆ? r is greater than 1 here. r ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? This is greater than 1. So ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here it is 3 into, it is 3 power n, okay, sorry, 3 power 11 minus 1 divided by 3 minus 1. So we got here 3 into, it is, so 3 into, it is 3 power 11. Okay, so 3 power 11 minus 1 divided by 2. This is what we get. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ we got here it is 3 into, so 3 into, students, 3 power 11 minus 1 divided by 2. So here we get 22 plus. So here it is 22 plus 3 times, okay, 3 power 12 minus, okay, so 3 power 12 divided by 2, okay, minus it is 3 by 2. I hope this is clear. Okay, so therefore we got here it is 44 minus 3 divided by 2 plus 3 power 12 divided by 2, which is nothing but 41 by 2. Okay, 41 minus 3 power 12 divided by 2. This is what we get. 41 minus 3 power 12 divided by 2. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. Yeah, coming to the inequality, students. Coming to inequalities here. So coming to inequality, students, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. So coming to inequalities, let us solve this type of problem, students. Inequalities ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. Inequalities ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? What is that they are given, students? Here solution. So solution, students, here they are given 7x plus 3 is lesser than or equal to 5x plus 9. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So ಇಲ್ಲಿ 7x minus 5x is lesser than or equal to 9 minus 3. So we got here 2x is lesser than or equal to 6. So x is lesser than or equal to 3. This is what we get. So this means, what does this mean? This belongs to, here x belongs to what? Minus infinity comma 3. It is x belongs to, it is minus infinity comma 3. And ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, so number line ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so coming to the number line, students, here, so it is minus infinity and here 3 and then infinity. So number line ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? So we write here from here to here, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. So this is what we are considering. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? This is what you need to write. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ರು, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? I hope these things are quite easy, students. And coming to the next one here, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5x minus 3, so lesser than or equal to 3x plus 1. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ 5x minus 3x is lesser than or equal to, students, it is 1 plus 3. So we got here it is 2x is lesser than or equal to 4. So x is lesser than or equal to, students, 2.
Okay, so here we get x belongs to, so here we get students, here x belongs to what? X belongs to, it is minus infinity comma 2. Okay, and now students, here we get number line hakadre. So coming to the number line here students, coming to the number line here, it is minus infinity and here it is 2 and then infinity. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ from here, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. So are considering from where? From here to here, minus infinity to 2. So next one ಬರೋಣ. So coming to the next one here, so ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? So here we have got 3x minus 4 divided by 2 is greater than or equal to, it is x plus 1 divided by 4 minus 1. So it is 3x minus 4 divided by 2 is greater than or equal to students x plus 1 minus 4 divided by 4. X plus 4 minus 4 divided by 4. So therefore we got here, it is 3x minus 4 divided by 2 is greater than or equal to, it is x minus 3 divided by 4. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So 4 into 3x minus 4, okay, is greater than or equal to 2 into x minus 3. Okay, so now students, here we get it is 12x. So 12x minus 16 is greater than or equal to 2x minus 6. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Here we get 12x minus 2x is greater than or equal to, it is 6 plus, sorry, it is 16 minus 6 plus 16. Okay, so therefore we got here, it is 10x. Okay, 10x is greater than or equal to 10. So x is greater than or equal to 1. So here x belongs to, this implies students, x belongs to, it is 1 comma infinity. So ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? How to write it? So ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ coming to this students, so number line ಹಾಕೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, it is minus infinity. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ minus infinity plus so minus infinity and here it is 1 and here plus infinity. So greater than or equal to 1. So here we are considering this and up to here. Okay, so coming to the next one. Yeah. Okay. So the marks obtained by a student of class 11 in first and second terminal examinations, okay, so are 62 and 48. Okay, so respectively find the minimum marks, minimum. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? minimum marks. Okay, so minimum marks. Okay ನಾ? So minimum marks he should get in the annual examination. ಮಕ್ಕಳ minimum ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So minimum ಮತ್ತೆ at least. So minimum ಮತ್ತೆ at least ಅಂತ ಬಂದಾಗ, minimum ಮತ್ತೆ at least ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, we will use greater than or equal to symbol. ಯಾವ symbol ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? So we will use here greater than or equal to symbol. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so fine. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ solution students, let, okay, let x, okay, so here let a comma, so okay, let x and y be equal to, so let x is equal to, so let x is equal to students 62 and y equals to 48 be the marks. So be the marks in first and yeah, okay, first and second terminal examination, first and second terminal examination, first and second terminal exam. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So find the minimum marks you should get. Okay, so now let z, okay, now students let z, okay, be the marks in, okay, be the marks in students, be the marks in third exam, sorry, annual exam, be the marks in annual exam, be the marks in annual exam. Okay, so therefore, so average marks ಕೇಳಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? average of at least. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ therefore consider, so average ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ, therefore consider here x plus y plus z, x plus y plus z divided by 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ average ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, average should be what? Average is, okay, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Average is at least. So ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? Consider average is greater than or equal to 60. ಯಾಕೆ? Okay, average of 3 marks ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. So examination to have an average of at least 60 marks ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So average is greater than or equal to 60 ಆಗುತ್ತೆ. So ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? x plus y plus z divided by 3 is greater than or equal to 60. So now we get here, it is 62 plus 48, 62 plus 48 plus z is greater than or equal to 180. Okay, so therefore we got here, it is, so 62 plus 48 is nothing but 50, 110. So 110 plus z is greater than or equal to 180. Therefore we get here, okay, therefore we get here students, z is greater than or equal to 180 minus 110. So therefore z is greater than or equal to 70. Therefore ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? z is greater than or equal to 70. Okay,
So find all pair of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11. Okay, find all pairs of consecutive odd positive integers. Okay. So hagadre makla, so solution. So let A and B, students, let A and B, 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 or let X and Y. Okay, so itara madkona, let X and Y be two positive. So be two, okay, be two positive consecutive odd integers. Okay, so consecutive odd integers. Okay, odd integers such that students, okay, such that here y is equal to 2 plus x. Y is equal to x plus 2 or 2 plus x. Y is equal to x plus 2. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ 1 ಆದರೆ y ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 plus 2 that is 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸಚ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? given here x is lesser than 10 and also y is lesser than 10 because both of which are smaller than 10. Okay, and their sum is more than 11. So sum ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? and sum ಏನಾಗಿದೆ greater than 11 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ x plus y is greater than 11. So therefore we got here it is x plus. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ we got here it is x plus 2. So it's greater than 11. Okay, so therefore we get here 2x is greater than 11 minus 2. So 2x is greater than 9 by 2. Sorry, 2x is greater than 9. So therefore students we write here it is x is greater than 9 by 2. X is greater than 9 by 2. Therefore x is greater than what? 4.5. ಹೌದಲ್ಲ? So x is greater than 4.5 students. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, x is greater than 4.5 but x is an integer. So but x is an integer. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? x is an integer. So integer ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so therefore x is greater than or equal to 5. This implies x is greater than or equal to 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೇಸಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ x is greater than or equal to 5. ಸೊ x greater than or equal to 5 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಏನೇನು ಕೇಸಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ we get here students x is equal to 5, x is equal to 6, x is equal to 7. Okay, so so ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ x is equal to 8. Okay, then x is equal to 9 and so on. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? therefore y ಏನಾಗುತ್ತೆ? y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? x plus 2. ಓಕೆ, ಸೊ x is greater than or equal to 5 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ y ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? y is nothing but x plus 2. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get here it is and there here pairs. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ y is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ y is equal to it is 7. ಓಕೆ, ಸೊ y is equal to 8, y is equal to 9, y is equal to 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ here this is not possible here. ಓಕೆ, ಸೊ here this is not possible. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ? since x is ಓಕೆ, ಕಾರಣ ಏನು? since students y is lesser than 10. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ 10 ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? x and y are smaller than 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ we get here it is 5,7. okay, and here we get 6,8 and here we get it is 7,9. so therefore the pairs are students okay, therefore the pairs are students nothing but it is 5,7. okay, so then 6,8 and then students 7,9. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಸಂಕೇತ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಇದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕಂದ.
ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡು, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. So coming to the next one. Students, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side. Okay, and the third side is 2 centimeter shortest than the longest side. Okay, fine. So the longest side of the triangle is 3 times the shortest side. Okay, 3 times the shortest side, and the third side of 2 centimeter. Okay, fine. And the third side. Okay, so first one, student, solution idrali. Let x be the longest side. Let x be the longest side. Okay, let x be the longest side. ಈ ತರ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ. Let x be the longest side. Let x be the longest side. Okay, y be the shortest side. Y be the shortest side. And z be, students, and z be the third side. And z be the third side. Okay, so therefore, students, given, what is given here? So given, student, the longest side of a triangle is 3 times. So longest side of triangle, so here it is x is equal to, so longest side of the triangle is 3 times the shortest side, that is 3 times y. Okay, and the third side is nothing but z. Z is nothing but 2 centimeter shorter than, okay, longest side, that is, okay, x minus 2. So z is equal to x minus 2. Howdala makla? So here, so the longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. Artha agtidya? Okay, so if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter given, so given, students, so this implies, students, y is equal to, it is x by 3. Okay, still, okay, so illen kodidare, also given, students, perimeter. So also given perimeter. Okay, also given perimeter of triangle. Okay, so perimeter of triangle ಹೌದಲ್ಲ is at least 61 centimeter, is greater than or equal to 61. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ minimum length of the shortest side. So perimeter ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, it is x plus y plus z is greater than or equal to 61. So here we get it is x plus, it is x by 3. Okay, plus it is x minus 2 is greater than or equal to 6. Okay, so therefore we got here it is x plus x by 3. It is x plus x by 3. So x plus x by 3 plus x minus 2. So plus x minus 2 is greater than or equal to 6. Okay, so therefore 61 so is greater than or equal to 61. Sorry, it is 61. This is greater than or equal to, it is 61. Okay, illu kuda enagide makla, it is greater than or equal to 61. So therefore we got here it is 2x plus x by 3. So is greater than or equal to 63. Okay, yakandre minus 2 ide makla, minus 2 ee kade hogti 63 agutte. So it is nothing but 6x plus x, yeah, and here 3 is greater than or equal to 63. Okay, so therefore we got here it is 7x by 3 is greater than or equal to 63. So divide by 7, students, divide by 7. So divide by 7. So therefore we got here it is x by 3 is greater than or equal to 9. So therefore x is greater than or equal to 7. Sorry, x is greater than or equal to 27. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? x is greater than or equal to 27. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? What is that they are asking? Minimum length. So they are asking us to find the minimum length of the shortest side. Okay, so now, students, therefore minimum length. So therefore minimum length of shortest side is nothing but minimum length of shortest side. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Minimum length of shortest side is, so minimum length of shortest side ನೋಡಿ. Okay, minimum length of shortest side. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So x ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. x is greater than or equal to 27 ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? So x is greater than or equal to 27. So x ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? greater than or equal to 27 is nothing but longest side. ಇದು minimum length of longest side. This is minimum length of longest side. This is minimum length of longest side. ಹೌದಲ್ಲ? This is minimum length of longest side ಇದು. Okay, so ನಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ? So we know that shortest side is nothing but, so yeah, shortest side is nothing but, students, relationship is nothing but y is equal to x by 3. ಹೌದಲ್ಲ? So here, students, so here already we have that x is greater than or equal to 27 by 3. And what is x? X ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? Already x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? X is nothing but 3y. So therefore we got here it is 3y
So 3y is greater than or equal to 27. Therefore y is greater than or equal to 9. ಹೌದಲ್ಲ? Therefore students, y is greater than or equal to 9. So y greater than or equal to 9. So this is what students, this is the minimum. Okay, so this is nothing but minimum length of, this is nothing but, so minimum length of, okay, minimum length of students what? Shortest side. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 9. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಾ? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ 9? Yeah, is it 9 centimeter students? Is it? Yeah, it is 9 centimeter. It is 9 centimeter. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is this clear for everyone? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Did everyone understood this? Any doubt here? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Any doubt here? Okay, fine ಕಣ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು, ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಬಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸೊ PDF ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ದಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಗೋಣ. ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೀಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬೈ ಮಕ್ಕಳ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಆಲ್ ದ